Deniken. Máme veľkú radosť, že ste opäť zavítali na Slovensku a veríme, že sa vám u nás bude páčiť. Sehr geehrter Herr von Däniken, wir sind sehr froh, dass Sie wieder in die Slowakei gekommen sind und wir hoffen, dass es Ihnen hier gut gefallen wird. Ich habe immer Sympathie für die Tschechen und die Slowaken gehabt, weil wir Ähnlichkeiten mit der Schweiz haben. Wir sind eine kleine Nation und wir müssen uns immer kämpfen gegen die Großen. Já mám od jak živa sympatie jak pro Slováky, tak pro Čechy, protože jsou stejně jako my Švýcaři malý národ a my se musíme držet pohromadě, abychom mohli bojovat proti těm velkým. Prejdem k prvej otázke hneď. Also die erste Frage. Ako ste sa dostali k tomu, čo robíte a čo vás inšpirovalo? Kde ste nachádzali podporu v začiatku? Wie sind Sie zu Ihrem Thema gekommen und was hat Sie am Anfang inspiriert? Das war die Religion. Und wo haben Sie Unterstützung gekriegt in Ihren Anfängen? Also ich bin wegen der Religion auf diese ganzen Ideen gekommen. Já jsem se mě na tuto myšlenku přivedlo vlastně náboženství. Ich habe 6 Jahre in einem katholischen Jesuiteninternat verbracht und wir mussten Bibel übersetzen, Lateinisch, Griechisch, Griechisch, Deutsch. Já jsem strávil 6 roků v jezuitském internátu a my jsme tam museli překládat Biblii z latiny do němčiny, z němčiny do řečtiny. Und dann habe ich Texte gesehen, wo der liebe Gott auf den heiligen Berg herniederfahrt bei Moses mit Rauch, Feuer, Beben, Lärm und so weiter. A tam jsem se právě dočetl, že to je v knize Mojžíšově, že milý Pán Bůh přistál nahoře za velkého kouře, rachotu a hřmění. Und ich dachte, das kann nicht Gott sein. Gott braucht kein Fahrzeug. A já jsem si říkal, to přece nemohl být Bůh, přece Bůh nepotřebuje žádné vozidlo. Und so hatte ich Zweifel an meiner eigenen Religion und wollte wissen, ob andere Völker im Altertum auch solche Geschichten haben. A tak jsem začal pochybovat o vlastním náboženství a chtěl jsem se dozvědět, jestli takové podobné zkazky mají i jiné národy. Und das war der Anfang von ganzer Geschichte. To byl začátek. Und Sie fragen nach Unterstützung. Die Jesuiten, die Theologen im Internat, die haben mich eigentlich immer unterstützt, auch mit Literatur und Ratschlägen. A vy jste se taky ptala na podporu. Musím říct, že mě podporovali jezuité, kteří mě vyučovali, poskytli mě literaturu i jinou podporu. Sie wussten natürlich nicht, was dabei herauskommt. Oni samozřejmě netušili, co z toho bude. Und ansonsten, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, da wurde ich natürlich nur kritisiert, das ist normal, aber in der Familie und im Freundeskreis hatte ich große Unterstützung. A když jsem vydal první knížku, tak jsem samozřejmě byl všude velmi kritizován, ale měl jsem dostatečnou oporu ve svých přátelích a v rodině. A ako sa vlastne snubí vaša viera s vašimi teóriami? Und wie kommt Ihr Glauben mit Ihren Theorien aus? Ich bin immer noch ein sehr gläubiger Mensch, ich bete immer noch. Já jsem stále velmi věřící člověk a já se dokonce i modlím. Nehmen Sie mal an, ich hätte recht und da wären mal Außerirdische gewesen vor Jahrtausenden. Představte si na chvilku, že mám pravdu a že skutečně tady byli před tisíciletími mimozemšťané. Da muss man sich fragen, woher kommen die Außerirdischen? Was haben die für eine Evolution? Tak určitě nás napadne otázka, odkud ti mimozemšťané pocházejí, jakou oni mají za sebou evoluci. Jetzt sind die vielleicht wieder von einem anderen Sonnensystem infiziert worden. Možná zase oni byli podporováni z jiného nebo infikováni z jiné sluneční soustavy. Ja, und die anderen, das kann man weiterspielen über Millionen von Jahren. A ty zase z jiné a tak dále, to se dá hrát miliony let dozadu, tahle hra. Irgendwann ist man am Ende der Fahnenstange und man wird ganz klein und bescheiden und sagt mit der Religion, hier ist Schöpfung, hier ist Gott. Ale jednou se dostanete na konec a tam si musíte říct, tady je stvoření, tady je Bůh. So man verliert den Glauben an Gott überhaupt nicht, wenn man sich mit Außerirdischen beschäftigt. Takže když se zabýváte mimozemšťany, tak určitě nestratíte víru. Ďakujem. Vo svojich knihách často spomínate šok z bohov. Čo presne to znamená, ak by podľa vás boli následky pre ľudstvo? Sie schreiben oft über Götterschock. Was glauben Sie, dass das für Folgen hätte für die Menschheit? Auf diesem Planeten gibt es, grob gesagt, 2 Sorten von Menschen.
Na této planetě existují, když to řekneme, tak zhruba dva druhy lidí. Die einen sind die Gläubigen, egal von welcher Religion. Ti jedni to jsou věřící a nezáleží na náboženství. Und die anderen sind die Wissenschaftler. A ti druzí jsou vědci. Den Gläubigen hat man beigebracht, der Mensch sei die Krone der Schöpfung. Der liebe Gott hat den Mensch als Krone gemacht. Ti náboženský založení, těm bylo vštěpováno, že člověk je vrcholem korunou stvoření. Und die Wissenschaft ist überzeugt, wir sind die Spitze der Evolution. A zase vědci jsou přesvědčeni, že my jsme vrcholem evoluce. So in beiden Fällen, ob wir das religiös sehen oder wissenschaftlich, wir betrachten uns immer als das Tollste im Universum. Takže z obou stran, jak z toho náboženství, tak z vědy, se považujeme my za to absolutně nejúžasnější v univerzu, co tady je. Wir betreiben Nabelschau, pure Egozentrik. Takže to je vlastně čistý egocentrismus. Im Grunde verdrängen wir das Außerirdische, ist ein psychologisches Problem, wir möchten keine Außerirdischen. A v podstatě tu myšlenku na mimozemšťany potlačujeme, my ani nechceme, aby někde byli. So, und wenn die Außerirdischen jetzt kommen, oder wenn wir einen endgültigen Beweis haben, dass sie vor Jahrtausenden da waren, ist das für die Menschen ein Schock. A samozřejmě, když přijdou, nebo když budeme mít v ruce konečný důkaz, že tady skutečně byli, tak to bude pro lidstvo šok. Wir versuchen das wegzudiskutieren, solange es irgendwie geht. A my se snažíme to oddalovat, jak to je jen možné.
when and how was the discovery of wands of Horus made? I came across the wands of Horus pretty long ago, almost 25 years ago, and it happened not only when I saw something like this in different museums, because you can see the wands in the hands of pharaohs and priests, especially in any Egyptian museums, being in America or in Europe or in Russia. Okay, let me interrupt you for a second because I need to interpret. So, k Hórovým tyčiam som sa dostal tak, že som na ne naďabil, pretože môžete ich vidieť v múzeách, ktoré sa venujú egyptológii v Európe, v Spojených štátoch, v Amerike, vo všeobecnosti aj v Rusku. Yes. And at the beginning of 1995 approximately, I came across the book written by Count Walewski and published in America, where I found the section devoted to the wands of Horus. V roku 1995 som sa dostal ku knihe, ktorú napísal grof. Can you repeat the name, please? Count Walewski. A ktorá vyšla v Amerike. And as I said, there was a part in the book devoted to the instrument, ancient Egyptian instrument for restoration of nervous energy. Čiže videl som, alebo som sa v tej knihe dočítal, že existoval prístroj na spätné prinavrátenie energetického poľa. And that was the moment when I got interested in the subject. V tej chvíli som sa začal zaujímať túto tému. And then I tried to find any accessible, any possible information about the tools which ancient Egyptian pharaohs had in his hands. A od tejto chvíle som sa snažil nájsť tieto objekty, tieto tyče, ktoré, ako je vidno na zobrazeniach, egyptskí faraónovia držali v rukách. And not only the texts which were somehow devoted to the studies, also different texts which were containing information connected with ancient knowledge about the pyramids, temples, whatever. A hľadal som texty, ktoré sa nezaoberali iba témou tyčí, ale ktoré sa zaoberali alebo pojednávali aj o funkcii pyramíd a právekých technológií. Actually, I was interested in any information about ancient psychic and energetic technologies. Zaujímali ma všetky staroveké technológie, ktoré súviseli s ovplyvňovaním psychiky a energie. And step by step, for 25 years, I came to a pretty deep understanding what the wands of Horus are, how and why they were used. A za 25 rokov som sa krok po kroku približoval čoraz bližšie k tomu, aby som pochopil, na čo tieto horové tyče slúžia a aký je význam. And the last step or last phase of the investigation was the investigation of any medical experimental information somehow connected with the usage of silver, copper, and effects of metals on a human energetic structure, any possible accessible information. Then I came to understanding actually what it is.
V poslednej fáze som sa zaujímal o experimenty v lekárstve, ktoré by bližšie priblížili funkciu týchto tyčí. Niektoré sú vyrobené zo striebra, niektoré sú medené. A prišiel som na ich funkciu takýmto spôsobom. Okay. So I'm really excited about this show. I want to say there is so much information on internet, the lectures, documentaries, which last 6 or 8 hours. It's amazing, so great, lots of information. So I'm very happy to welcome you, John. How are you? I am just fine, Didi. You? I'm okay, thank you. I have a few questions which I wanted to ask you because they are kind of, you know, in my head for a long time, and you know, you're the right person to ask, I guess. Well, it depends on the questions anyway, don't you think? So there is so many interesting stuff which you did through your life. It's amazing. I mean, I was so inspired. Even I was listening these long lectures which you gave. It's a really something new, something different, because every day we're hearing this in the school. You know, for example, I'm very kind of upset that children are still learning this thing, you know, in the books, like this thousand and thousand slaves pulling these big rocks, you know, and you know, they are not actually engineers, these people who write these books, you know. And Egyptian had such a great connection with the cosmos. How they can be so connected to universe around them? What do you think? And for example, these pyramids were built under Orion constellation. They are so advanced mathematical buildings. The accuracy is obsessive. So these people must knew something we don't know and we don't understand. What do you think about that? Well, yes, we can understand how much they knew. What we don't understand is how they acquired it, and it goes much further back than the academics will allow, because actually because of the Sphinx theory, because of the water weathering to the Sphinx, which demonstrates, and the geologists are 100% agreed upon this. It's the academics, the archaeologists and the Egyptologists who deny it, but it's a geological question. So an archaeologist or Egyptologist's opinion is effectively worthless. It's no better than a proctologist, if you know what a proctologist is. Look it up. Yeah, well, yeah. Anyway, the evidence is all there that they had this knowledge, and now in the last few years, a number of studies have come up from some very interesting scholars demonstrating that this cosmology that the Egyptians possessed, is more or less the same thing as the latest discoveries in contemporary cosmology. The big difference is that modern mathematicians and astrophysicists express this cosmology through mathematics, and the ancients expressed it through myth and symbol. But when you get to the bottom of it, you see it's the same cosmology. So somewhere back in the very distant past, before there's even supposed to have been any civilization at all, there was a civilization that had this extraordinary, sophisticated and advanced knowledge. And our work, and it's not just me, I'm one of the, let's say, earlier transmitters of the knowledge, but I didn't invent it either. I get it from certain very ancient sources, from Gurdjieff, a lot of it from Gurdjieff, and from the remarkable French scholar with the unpronounceable name R.A. Valery. So it's not as though I'm inventing any of this. I'm transmitting it, and in certain instances, developing it still further. But there's a big study. There's a lifetime's worth of study
how has the great story of Bosnian pyramids discovery begun? In April of 2006, I first came to the little Bosnian town of Visoko to visit the local museum, and then I saw what people call the natural hill, but it had 4 sides, triangular faces, perfect orientation on the sides to the north, south, east, west, and then I took my compass and I immediately knew that it had to be an artificial structure, pyramidal in shape obviously, and then we started excavation the following year. And in the last 10 years, it has become the most active archaeological site in the world, with hundreds of volunteers, experts from different fields being involved, and it is also the most exciting project at this moment on the planet. Thank you. The public usually considers pyramids to be huge tombs. However, research shows that reality is much more varied. What do you say? The pyramid needs scientific explanation. Egyptologists for 200 years have been giving us unscientific explanation. They simply claim they are tombs for Pharaoh Cheops and Khafre, Nefer and Snefer Joseph without a single proof, without a single mummy, with no radiocarbon dating, with no furniture, no tools, no hieroglyphic symbols inside the pyramid. In our case, we obviously have interdisciplinary scientific approach. We are using different methodology to show that the pyramids are much more. Our conclusion, pyramids are huge energy machines and they work on several different levels. It's also well known that the healing effects of pyramid complexes are no longer topics solely esoteric forums. What specific difficulties do the grounded tunnels help to reduce? Most of the Egyptologists and archaeologists do not allow physicists, engineers, geophysicists to research their sites. In the case of Bosnian Pyramid Project, we encourage people from different fields to come and work with us. The teams of energy experts have concluded that we have the best electromagnetic frequency of 28 kilohertz, which is at the same time communication frequency, but also killing viruses and bacteria. The ultrasound of the same frequency, which removes blood-brain barrier between our brain and our body, which opens us for the spiritual experiences. 7.83 hertz, extremely low frequency, which is the best energy field for our spiritual, physical and intellectual abilities. High concentration of negative ions, again, raising the level of oxygen, killing viruses and bacteria. So these are stuff that we can measure, and they are telling us that the pyramid builders, the tunnel builders, they knew how to create the best possible environment for the self-healing process, but also to improve the molecular structure of the water, of the food, to clean the air, to have communication devices, to reduce the level of violence. So the pyramid energy is not only the distant past, but also our very good future. Recently, people are less interested in crowded beaches and prefer traveling to destinations with strong energy, or as you call it, potent energy, places within the country. What do they find in the Valley of Bosnian Pyramids? Of course, if you want to find the Great Pyramid of Egypt, it will not happen. That one is in desert, blocks on top of the blocks. In our case, the pyramids are covered by soil and vegetation, like in China, Mexico, Guatemala, Honduras, Salvador. They are in the middle of the jungle. In our case, they've been covered with 1 meter of soil and vegetation. However, we have opened some sections, and this is where we are finding concrete blocks, 7, 32, or even more tons. We are finding the best quality and the oldest concrete on the planet. They are finding most extensive underground tunnel network that runs for tens of kilometers. And so far we have cleared 1,750 meters. They can see intersections, they can see chambers, they can see drywalls, and the most important thing is they can start using their spiritual senses. They can feel the energy. When they stand or sit around some of our
mega ceramic blocks, also made by ancient civilization. They can feel energy going through their fingers, the tingling feelings, energy going through their bodies. When they are inside the tunnels, deeper they go, they breathe better and better. People with asthma, they feel better, they don't need those inhalators anymore. People with a high blood pressure, it gets normalized. People with a high sugar, it gets normalized. So obviously this environment encourages our body cells to start the self-healing process. We feel different idea about the energies. It's not only our 5 physical senses. And plus, this is huge scientific discovery. Many people are telling us that they had life-changing experience in Bosnia. So that's great. You have given numerous interviews and lectures. What are people most interested in? Well, for them, this is unique discovery. A lot of people never heard about Bosnia. Some other people heard about the Bosnian War and the violence. Now, it has to be completely forgotten. We have something so positive. 5, maybe 7 pyramids, tunnel network. We just recently discovered a second level of tunnels. So now it's not only horizontal, but also vertical perspective. How many more? 3, 5, 7. This is the most complex pyramids with the following network of tunnels in the world. So what's interesting is what's next. We don't know the answers. But that's the beauty of research. Mr. OSMANAGIČ, thank you very much for your time, and thank you very much for this interview. It's going to be much more interesting, I tell you. Even much more interesting. Tak teď to začne být ještě zajímavější, mnohem zajímavější. So, keep your trousers. Takže si držte gaťata. Si nás dívka zavřeme tam ty So, all are here. Watch your friends beside, all are here. We can start? Tak, můžete se, jestli vedle vás jsou vaši kamarádi, co tam byli, a musíme začít. Run in. So, now I make a first ball. Vykopnu první balón. Probably you remember some texts from the Gospel text which says that long, long, long ago those gods were living for a long, long time. Pravděpodobně si vzpomenete na text from Gospel? Yes, Gospel z Evangelií, že před dávnými časy some of them lived 600 years, the others 900 years and even more. Žili lidé velice dlouho, někteří 600 let, někteří 900 let, někteří třeba i více. And present science usually reacts saying that, oh, probably those who written that didn't know what means calendar, and probably they calculated time difference, so it is possible. No a současná věda na to reaguje tak, jako, že no tak pravděpodobně tady ti lidé, co to napsali, zřejmě neznali kalendář, nebo měli, nebo počítali jinak ten kalendář. So, the other stimulus to build complexes of the pyramid was slowing down aging processes and
construction of Tilmun, lens of life. Dalším důvodem pro stavbu pyramid bylo zpomalování stárnutí. Stavěl se takzvaný Tilmun, neboli země života. Pyramidální komplex. As ancient Sumerian text says that energy filled inside Tilmun has harmonizing effect, conservating inner biological time and as a result slowing down of aging processes and prolongation of life. Jak říkají staré sumerské texty, pobyt v Tilmunu měl harmonizační efekt a dovedl konzervovat vnitřní biologický čas, následkem čehož dochází ke zpomalení, stárnutí, prodloužení života. In the legends of ancient Sumerians, such a place was called Tilmun. Podle legend starých Sumerů se toto místo jmenovalo Tilmun. Tilmun was built to create conditions for conservation of biological time. Tilmun, neboli země života, byly stavěny tyto komplexy, aby se vytvořily podmínky pro konzervaci biologického času. As one ancient text says, rare fortunate earthlings got to visit Tilmun and later spoke of them as the place where human beings obtained immortality. Jeden sumerský text říká, jen nemálo šťastných pozemštěnů se dostalo do Tilmunu a potom říkali, že byli na místě, kde obdrželi nebo získali nesmrtelnost. Můžeme začít. Now we start with a very, very strange collection from Mexico. A začneme velice zvláštní sbírkou z Mexika. I was always the one who said, I don't talk about extraterrestrials or UFOs as long as I don't have a guarantee or an approval. Byl jsem jeden z těch, kdo vždycky říkali, nechci mluvit o mimozemšťanech nebo UFO a podobných věcech, dokud nebudu mít skutečně zaručený důkaz. Because I think that we had many times high civilization already in the past on Earth. You realize? Yeah. Ale uvědomil jsem si, že v minulosti jsme tady několikrát měli civilizace mimozemského původu. There are some researchers like everybody knows Erich von Däniken. For him, everything are the alien. Byli zde badatelé, jako například Erich von Däniken, podle kterého je všechno mimozemského původu. So I said I don't talk about aliens or extraterrestrials. A i proto jsem si řekl, ne, já nebudu mluvit o mimozemšťanech a... So 3 years ago I received an email, top secret, with 10 photographs. Před 3 lety jsem dostal e-mail s upozorněním, že jde o maximální tajemství a bylo tam 10 fotografií. When I saw the pictures, immediately I thought this is a completely hoax. Když jsem viděl fotografie, tak jsem si říkal, to je jednoznačné. Because it was too good to be real. A protože je to příliš dokonalé na to, aby to bylo skutečné. So this photo is a very old photo from 1876. Tohle je fotografie z roku 1876. The French researcher ĽUDSKÉ found in Mexico, in about 7 meters deepness, he excavated the first time a so-called chuck mole. Francouzský badatel, jehož vám jste právě slyšeli, při vykopávkách nalezl v Čakamole tuhle sochu. Until now, for the Mexican archaeologists, chuck mole most probably was used to take out the heart from the killed people and put on his stomach, because he is sitting in this position.
Předpoklad byl, že ta pozice je dána tím, že jde o zobrazení člověka, který byl zraněn v oblasti břicha a je takto skrčený. When I received the 10 photos, I made a contact to this lady in Mexico and I asked her why she is sending me those pictures. Když jsem dostal zmíněný e-mail, tak jsem se zeptal ženy, která mi ho poslala, proč mi tyto fotografie poslala. She informed me that her friend is a farmer and he found on his ground an underground tunnel, and inside this underground tunnel he found over 3,000 artifacts. Napsala mi zpátky, že její přítel našel na svém pozemku podzemní chodby, v nichž bylo asi 3,000 artefaktů. The farmer is too scared. She informed me that when the government might know about this, they might take his land and the artifacts. Tento její přítel byl farmář a řekl, že se natolik bojí vůbec s těmito nálezy přijít na veřejnost, že bál se, že by ten pozemek, že by ho vyvlastnili. And she was a long time thinking whom she could contact. Then she saw an interview or several interviews I did, and she got the impression that I might be the right person. A tato žena se mnou viděla několik interview, takže usoudila, že bych byl asi ten správný člověk, na kterého se v této věci obrátil. So I told her 10 photographs is not enough to believe that this collection is existing. She should send me more informations. Odpověděl jsem jí, že 10 fotografií není dostatečný důkaz o existenci této sbírky, že potřeboval mnohem více fotografií. Until now I received more than 1,000 photos of different artifacts. Do této chvíle mi přišlo asi 1000 fotografií nejrůznějších artefaktů. Я первый раз приехал в Словакию и удивился, какая это добрая страна. Prvýkrát som prišiel na Slovensko a čudoval som sa, aká to dobrá krajina. Я побывал в 55 странах мира. Už som bol v 55 krajinách sveta. В некоторых странах живет такие холодные люди, там быть неинтересно. V niektorých krajinách žijú takí studení ľudia a tam to nie je zaujímavé. А у вас в стране все улыбаются, все такие добрые, женщины красивые. U vás všetci sú takí dobrí, všetci sa usmievajú, ženy sú to veľmi pekné. Ну, у нас ведь тоже женщины красивые. A my máme pekné ženy. Вот, например, моя секретарь Ксения. Moja sekretárka Kсения. Вот. И мы приехали сюда как врачи, как доктора по, значит, приглашению знаменитого доктора Густава Солера. Prišli sme sem ako lekári na pozvanie doktora Solera. Доктор Густав Солер занимается акупунктурой. Доктор Густав Солер sa zaoberá akupunktúrou. И он огромный мастер этого. Je veľkým majstrom v tejto veci.
мой заместитель Радик Галиахметов тоже занимается акупунктурой. A môj zástupca, Галиахметов, sa tiež zaoberá akupunktúrou. Но у Радика Галиахметова есть еще и аллоплант, который творит чудеса. Ale Галиахметов má ešte aj inú vec, a to je alloplant, ktorý robí zázraky. И вот доктор Густав Солер хочет, чтобы аллоплант был здесь, в Словакии. A doktor Gustav Solar chce, aby sa tento alloplant dostal sem na Slovensku. Потому что в Словакии его нет, а он, да, и делает чудеса. A na Slovensku nie je a robí zázraky. Россия очень далеко. Rusko je veľmi ďaleko. Тем более город Уфа, это Урал, это граница между Европой и Азией. Mesto Ufa je ešte ďalej, to je vlastne hranica medzi Európou a Áziou, je to Ural. И пациент у нас зима, минус 30 градусов. A v zime u nás býva zima, minus 30 stupňov. Ну, сегодня у вас тоже не тепло. Ale aj u vás tu dnes nie je veľmi teplo. Вот. У нас даже, по-моему, там теплее, чем у вас. Myslím si, že u nás je dokonca teplejšie ako tu u vás. Вот. И мы хотим сделать так. Вот сейчас мы уезжаем отсюда в Германию. Chceme to urobiť tak, že teraz odtiaľto cestujeme do Nemecka. Германия хочет, чтобы аллоплант для Европы был в Германии. A Nemecko chce, aby sa alloplant pre Európu bol v Nemecku. А я изобретатель аллопланта. A ja som vynálezca alloplantu. Я, как изобретатель аллопланта, хочу, чтобы для Европы аллоплант был в Словакии. A ja ako vynálezca alloplantu chcem, aby alloplant pre Európu bol na Slovensku. Все идет от людей. Všetko závisí od ľudí. Значит, и здесь у вас доктор Густав Солер, это на самом деле врач с большой буквы и очень активный, мощный человек. Tu máte doktora Solára, je to človek s veľkým písmenom a je to veľmi výkonný, taký silný človek. Да у него еще и славянская душа, как и у нас, и нам легче. A že on má ešte aj slovanskú dušu, tak ako aj my, a o to nám je to jednoduchšie. Я очень не люблю холодных людей. Veľmi nemám rád studených ľudí. Вот сейчас позвольте, я расскажу немножко про свои книги, про мои экспедиции и все прочее. Takže dovolte, teraz by som vám porozprával niečo o mojich knihách, o mojich expedíciách a podobne. Здесь я хочу представить первым долгом членов многих экспедиций по миру. Teraz by som v prvom rade chcel predstaviť členov mnohých expedícií vo svete. Это Радик Галиахметов. To je Радик Галиахметов. Это и остров Пасхи, и лабиринт Минотавра, где только не был. On bol všade, na Minotavru úplne všade. И Алексей Савельев. A Alexej Saviliev. Ну, остальные мои коллеги не все ходят в экспедиции, вот мы ходим. A niektorí moji kolegovia sa nezúčastňujú týchto expedícií, to sú tí, ktorí sa ich zúčastňujú. Вот сейчас я хочу сказать, почему в свое время я решил ходить в экспедиции. Teraz by som chcel vám vysvetliť, prečo som sa rozhodol chodiť na tieto expedície. Я вот хочу сказать, что аллоплант, который я изобрел, я как изобретатель аллопланта вынужден сознаться, что я не понимаю своего собственного изобретения. Musím povedať, že alloplant, tak ako som ho vynašiel, a ja som teda vynálezcom tohto alloplantu, nechápem ani sám, ako sa mi to podarilo, ako som ho vlastne vynašiel. Вы знаете, вот все серьезные ученые, они рано или поздно, когда-нибудь кладут руку к сердцу и говорят: спасибо тебе, Боженька. Pretože všetci významní vedci, alebo takí vážni, dôležití vedci, vždy v nejakom čase si položia ruku na srdce a povedia: ďakujem ti, Bože. Это мысль. To je myšlienka. Она пришла мне тоже интуитивно. A takáto myšlienka mne prišla intuitívne. Я считаю это Божьим подарком. Pokladám to za Boží dar. И человек ведь не может быть умнее Бога. Človek nemôže byť múdrejší alebo rozumnejší ako Boh. И вот я сделал все,
как пришла вот эта мысль, чтобы этот аллоплант вошел в практику и начал работать. Takže urobil som všetko, aby tento alloplant ako mi prišiel na rozum, aby sa teda dostal do praxe a začal fungovať. Nejprve bych rád poděkoval svým přátelům, kteří mě umožnili strávit několik krásných dní plných pohody a klidu zde v tomto tajuplném prostředí okolí hory Mount Shasta v severní Kalifornii. Za to jsem opravdu vděčný. No a při té příležitosti nám zbylo trošičku času se pokusit odpovědět na otázky čtenářů internetového magazínu Cez okno, které tímto zdravím. Nejprve bych však rád podotknul, že nejsem žádný expert nebo odborník, a to na nic, takže zde prezentované informace berte trošičku s rezervou. Navíc nejsem zrovna nejlepší mluvčí a raději píšu, protože z jednoho prostého důvodu vždycky po sobě můžete příslušné chyby a nesrovnalosti opravit, což v tomto případě je velice těžké. Jaká byla tedy moje cesta k archeoastronautice? Já bych ani neřekl, že to byla cesta jako taková. Je to určitý celoživotní proces, který nevím v podstatě, kdy začal, protože toto se prakticky táhne až do dětství. Takže víceméně celou dobu se o tyto věci zajímám.